Thanks to SMS and Siemens for the invitation to have a chance to talk to you this year again. Доброе утро, коллеги. Большое спасибо компании СМС и Siemens за то, что у меня есть возможность сегодня выступить перед вами. My name is Bernhard Staufer and I'm responsible for all SCADA systems at Siemens Germany. Меня зовут Бернхард Штауфер, и я отвечаю за все SCADA-системы в компании Siemens в Германии. What I'd like to show you today is actually how we see the role of SCADA in the integration and vertical integration from OT to IT level. Что я хотел бы показать вам сегодня, это роль SCADA в цифровизации и в интеграции, вертикальной интеграции от уровня АСУТП к уровню IT. And especially with regards to all the new technologies, which are coming up since about 1 or 2 years, and everybody is talking about this, such as cloud or edge. Особенно с учетом тех новых технологий, которые появляются в последние 1-2 года и становятся все более популярными, о которых все говорят, таких технологий, как, например, облачные вычисления и edge вычисления. So these are all the buzzwords actually, which are flying around if you read any IT or automation newspapers. Это вот ключевые слова, которые сейчас витают, так сказать, в мире, и если вы откроете любой современный журнал, посвященный IT, или газету, посвященную IT. And you see that the automation world is becoming much more complex due to the fact that we have more and more information technology also coming into our automation industry. И мир автоматизации становится все более и более сложным, потому что мы видим, что все больше IT-технологий приходит в мир автоматизации. So let me put that in a bit more simple picture on how we see actually the role, particularly of SCADA in this changing automation environment. И позвольте мне показать на более простой картинке, как мы видим роль SCADA-системы в этом меняющемся мире автоматизации. So far, the world was pretty simple because we had PLCs, we had machines. The PLCs were controlling the machines. You had eventually HMI panel on the machine where you could actually see and control what your machine is doing. Но прежде мир автоматизации был достаточно прост. У нас был ряд машин или технологических установок, контролируемых неким программным логическим контроллером, и локальная панель управления, которая позволяла визуализировать, а что, собственно, делает данная технологическая установка. So when you had a bigger production plant or infrastructure plant, certainly you wanted to have a centralized SCADA system on top of your machine so you can actually control your lines or your factory from a control center. Если производство достаточно большое, то у вас, естественно, появляется желание построить некий диспетчерский центр и единую SCADA для того, чтобы управлять целой производственной линией или целым производством. So now we are adding actually some new technologies in this so far simple world, and it's called edge devices. Теперь мы добавляем некие новые технологии в этот прежде очень простой мир под названием edge технологии или edge устройства. Which, for instance, in this example, could help to digitalize older machines where we don't get enough data from such production machines. Которые позволяют, к примеру, цифровизировать старые какие-то производственные машины или мощности, когда нам не хватает имеющихся в системах АСУТП данных. So in this case, you could eventually put an edge device next to the machine and to gather some additional data which you probably did not have in the past from your PLC. В этом случае вы можете разместить edge-устройство рядом с вашей машиной и собрать какие-то дополнительные данные, которые прежде, возможно, отсутствовали в контроллере. So actually, this edge device's role is to pre-process some data, and now what does it do with the data? The data, of course, can also end up like the PLC data in a local SCADA system. Таким образом, edge-устройство собирает некие данные, их предварительно обрабатывает, куда они могут затем поступать. Естественно, они могут поступить в SCADA-систему, как и из обычного контроллера. They can, of course, also send the data into the cloud or a cloud system. Но они также могут отправлять при необходимости данные в облако или в облачную систему. And then actually what you need is you need to manage those edge devices because that might not be 2, 3, 4, it might be 100, 200, 300 such devices, which needs to have central management so you can actually update your programs, update your operating systems,
update your projects in the edge from one central point. Далее, что вам нужно, это управлять всеми установленными Edge-устройствами, потому что их может быть не 2, 3, а 200, 300 и более. И вы наверняка захотите иметь возможность централизованно ими управлять, их обновлять операционную систему и обновлять версию проекта в них загруженную. And of course, also to manage and update such edge devices, we will use the cloud to do that centrally. И для управления централизованного такими Edge-устройствами мы можем использовать облако для того, чтобы делать это централизованно. So that thing starts to interplay. You have a SCADA system, you have edge systems which send data to the SCADA or some of that in the cloud. And finally, you have eventually a cloud system, whatever that might be, Amazon, Azure, or MindSphere, where you also then can further treat those data, analyze those data, show those data to other participants, compare those data. So that's actually how we see the role of SCADA. Таким образом, у нас есть возможность как отправлять данные в SCADA-систему, так и передавать часть данных в облако для дальнейшей обработки. Эти данные могут использоваться для различных приложений, для передачи в какие-то смежные системы и так далее. And it will actually have two kind of apps. One type of app, which will run on the edge devices. That means some small program parts, which execute some specific or collect some specific data. And then it will have cloud apps, or in this case, И в такой системе у нас, по сути дела, будет два типовых приложений. То, что по-английски сокращенно называется apps от слова applications. Да? Это приложения, которые исполняются на Edge-устройствах и выполняют какую-то функцию локальную, и приложения облачные, которые исполняются в облаке. So you see, on one hand, the world gets more complex by adding new technologies, but on the other side, you will have much more flexibility and much more opportunities how you collect data and how you interpret those data and how you use those data to become more efficient, for instance, in your production. Таким образом, с одной стороны, мир становится более сложным за счет того, что появляются новые технологии на рынке, с другой стороны, появляется больше возможностей по тому, как вы собираете данные, как вы их интерпретируете, как вы используете их в своем производстве. Now let's go into what does the SCADA part of that big picture do for achieving this new world. И давайте посмотрим, а что, собственно, делает SCADA-система в этой новой большой картине нового мира. Basically, we see three cases where SCADA will play and continue to play a key role. Мы видим три основных функции и три основных задачи, которые SCADA-система играет, и мы верим в будущем будет выполнять в новом мире. The first one is actually that SCADA can be the central interface system for collecting and also pre-processing data. So that's what we call connect your data actually. Make sure you have the connectivity to all the devices which you might have and might use. Первая задача – это сбор и предварительная обработка всех необходимых данных из всех источников, то есть подсоединение данных к IT-инфраструктуре. The second point is actually once you have all those data, what you make out of those data, how do you interpret those data, what are those parts of systems or applications we offer which help you to better understand what is going on once you have collected those data. That's what we call transparent operations. So during the operation phase, you need to know as much as possible to be able to optimize your process. Второе – это интерпретация данных, решение определенных прикладных задач, их обработка данных для обеспечения прозрачности производства. So once you know you have collected data, you know what's going on in your production, you can optimize it. Now you want to link that into your other business systems you have in your companies. That's what we call finally digitalize your business. И третье, если у вас есть данные, вы их обработали, сделали производство прозрачным, нашли пути оптимизации производства, то стоит задача по передаче данных в другие системы IT-ландшафта и для построения некой общей IT-инфраструктуры, то, что мы называем как раз цифровизацией бизнеса. So before we go in detail in those 3 points, actually, let us quick show a video on collecting data. And yes, we are a German company, so sorry, it's in German. Таким образом, вот
три основных функции, о которых мы поговорили для SCADA-системы, и такое простое видео, которое иллюстрирует эти три функции. Это сбор данных, еще раз, да, их интерпретация и передача в системы верхнего уровня и смежные системы. Basically, it says use your data to become more efficient in what you're doing. То есть посыл такой, что используйте свои данные для того, чтобы сделать более эффективным то, что вы производите. So let's go on the first one. I said connect your data, actually. Connect and collect your data. That's what we call vertical integration, actually. The SCADA system does a real-time processing. Obviously, this is the reason for a SCADA system. But it's like I said, it's also able to connect now to other systems, such as other SCADA systems, or in the future to edge systems, which also supply data from the edge system. То есть SCADA-система прежде всего собирает данные в реальном времени. Это ее, собственно, основная функция. Но также ее задача, собственно, передавать данные в другие системы аналогичные или в edge-системы. And of course, you also want to connect to your IT systems, such as management execution systems or ERP systems. So for that, also you need to have the connectivity to such systems. Также SCADA-система решает задачу предоставления данных MES-системам, ERP-системам, то есть задачу connectivity. So typically, this always happens on-premise. This happens in your factory, in your plant, in your office. So we call it, it's happening on-premise. Это те задачи, которые решаются локально в рамках предприятия, то есть это on-premise решения в рамках тех систем, которые находятся непосредственно в периметре вашей компании. But SCADA systems are also available and capable now in the future to provide data into the cloud. Once you have selected what you need, what kind of data you need from those SCADA system, which has become your interface to all those other systems, you can select what you actually like also to bring into the cloud. Но кроме взаимодействия с системами внутри предприятия, современные SCADA-системы получают функции передачи данных в облако. То есть вы теоретически можете выбрать необходимый набор данных, который SCADA-система должна иметь возможность передавать в облачную систему. So how does that now look like with our SCADA product, and in particular with WinCC Open Architecture? What you see below, you all know, this is a typical interfaces and drivers which we offer today in our SCADA systems, and that's what we call the southbound protocols or the southbound driver interfaces. Как-то выглядят эти сборы передачи данных в случае с нашей SCADA, в частности с WinCC OA. Вы видите на нижнем уровне перечень поддерживаемых протоколов, драйверов, которые есть непосредственно в WinCC OA. So then, of course, you have the standard, which is relatively new. OPC OA has become really an open standard to connect to other devices and systems. And then finally also have, and it's relatively new, that SCADA systems from Siemens provide also the connectivity to cloud systems. Также у нас поддерживается протокол OPC UA, но и новая функция, да, которую уже нужно сказать, то, что наша SCADA-система WinCC OA имеет в комплекте теперь драйверы для соединения с верхним уровнем с облаком. Here particular one standard which is coming up is MQTT, and the other one is actually again OPC UA. И здесь есть разные новые стандарты, которые используются для связи с облаком. То есть это один вариант — это MQTT, другой вариант — это тот же самый протокол OPC UA, который используется уровнем ниже. And of course, we also have the connectivity to our own cloud system, to MindSphere. И, конечно, у нас есть встроенные драйверы для связи с нашим собственным облаком от Siemens под названием MindSphere. And I think this picture shows quite clear what a role of SCADA is now with regards to becoming an interface platform of actually collecting and sharing data. So that goes beyond the usual SCADA functionality. То есть эта картинка явно показывает новую роль SCADA-системы в качестве интерфейса по передаче данных с нижнего уровня в облако. И это, в принципе, дополнение к тем стандартным функциям, которые SCADA-система играла все предыдущие годы. So let's go to case number 2. Now we have seen that we have all the connectivity, regardless if we go southbound, if we go northbound, if we go to edge or cloud.
that's done, you can count that our SCADA systems have this connectivity which you need to help you grow in your future technology environment. И давайте мы перейдем к следующему примеру, к использованию данных. То есть, допустим, мы решили вопрос с подключением тем, которые вам нужно, к SCADA-системе или к облаку, то есть все необходимые данные собраны. Теперь настало время их интерпретировать. Right. Good. So connectivity is done. You have your plant or your infrastructure plant. You have your SCADA systems. You collect the data you want. You control your machines or your devices. And now what you do with this data? Now we have two options. You can actually start using functionalities and options of our SCADA systems to analyze and therefore optimize and increase the efficiency on-premise, so SCADA-based tools. Итак, у вас все активы вашего предприятия, все производственные мощности, производственные машины, технологические установки подключены к SCADA-системе, данные собраны, и дальше вы начинаете работать над поиском возможности оптимизации производства, управления оптимального. И здесь есть две опции. Первая опция – это использовать встроенные возможности и механизмы нашей SCADA-системы, то есть решать задачу по локальной оптимизации производства с помощью SCADA в рамках систем, установленных непосредственно в рамках предприятия. But you can also additionally use now the cloud, where I just said you can have selected data, send it to the cloud, and therefore have applications in the cloud, which again help you to understand what exactly is going on your machines, in your plants, and therefore again optimize it. И теперь есть дополнительная возможность, что вы также можете использовать анализ части данных в облаке. То есть когда выбранные данные переданы в облако, можно использовать облачные приложения для анализа данных и, соответственно, оптимизации, возможной оптимизации производства. So I think this is what typically happens in the life cycle of your production, the use of your systems that you permanently actually want to see if you can improve, if you can get faster, if you can get up the quality. That's what we do in this phase of transparent operation. Это нормальный цикл эксплуатации предприятия, когда у вас есть прозрачные данные, вы постоянно ищете возможности оптимизации, как можно производить больше, как можно производить лучше. То есть это нормальный подход при обеспечении прозрачности производства. So let's again have the same look like before. What do we add or what do we offer now in this phase on particular functionality or add-ons or options to our SCADA systems? You see what something, yeah. И давайте теперь посмотрим вот с этой точки зрения возможностей по оптимизации производства, что конкретно мы предлагаем с точки зрения функциональности нашей SCADA-системы для этого. So again, you have the SCADA system, and then you have what we call plant intelligence options. And that could be, and we saw that before in your example, Smart SCADA. Smart SCADA should help you to analyze the SCADA data with regards to anomalies, and therefore be able to do maintenance, predictive maintenance, like an example Dimitri presented before. Если говорить об соответствующих интеллектуальных опциях в SCADA-системе, то это такие новые возможности, как, например, опция Smart SCADA, предназначенная для анализа исторических данных, для обнаружения аномалий и для построения систем предиктивной диагностики, то, о чем уже упоминалось сегодня ранее в моем докладе. But if you don't want it that's as sophisticated like Smart SCADA, there are other functionals well available like extended training, which goes beyond the standard training of SCADA systems, which also allow you to have a better understanding what is going on in your factory or in your infrastructure. Также есть более простые дополнения и опции к SCADA-системе, не такие сложные, как системы, построенные на Smart SCADA, но, например, расширенные функциональность трендов, которые позволяют более детально анализировать, что происходит с вашим предприятием. Another good option to understand what transparent operation means would be energy management. To really permanently watch, control, and manage the energy consumption, for instance, of your plant. Также опция энергоменеджмента имеет большое значение для постоянного мониторинга и отслеживания, что происходит с потреблением энергоресурсов на вашем предприятии. So these are all options which are coming on top of that SCADA system, which will really help you
have a better understanding. But all that is still installed on premise, on your site where your SCADA system is installed. То есть это дополнительные опции, которые идут в дополнение к стандартной SCADA функциональности, но это пока, значит, опции, которые инсталируются локально, то есть это on-premise решение. But we also have some of those applications, apps or functionalities now available also in the cloud, where data which you send in the cloud also can be analyzed there to draw your conclusions, how eventually improve quality, how make the production lines faster and similar things. Но также сейчас есть ряд облачных приложений, которые позволяют анализировать данные, собранные, хранящиеся в облаке, которые позволяют решать задачи по повышению качества, повышению производительности и так далее. Good. So that's actually added value functionality on SCADA, on top of SCADA, to better help you manage the operation of your whole machines, plants or systems. То есть это дополнительная функциональность в дополнение к SCADA-системе, которая позволяет лучше управлять вашим производством. So let's repeat now. You have connected, you have collected all your data, you are analyzing it, you're drawing the right conclusions, you're giving it feedback to your machines, you improve now all that life cycle of production. Итак, давайте еще раз посмотрим. То есть мы собрали данные, проанализировали их, выявили возможности для оптимизации и имеем возможность прозрачно управлять производством. So what is missing? That you now combine all that production know-how and OT know-how from your automation to the actually IT world, to your systems, which you also have in your companies, like ERP systems, like such as SAP, Oracle, etc. Однако чего здесь не хватает? Не хватает в перечисленной системе связи с IT-миром и с теми системами, которые в нем существуют, то есть MES, ERP-системы и так далее. And again, also here, SCADA plays a role because SCADA does all, again, the real-time processing of your data, and then you decide again which of those data you need to combine with your MES system, for instance, or with your ERP system. И здесь SCADA-система играет важную роль, потому что вы можете решить, какие данные должны быть, данные реального времени совмещены с данными из MES или из ERP, даже в рамках какой-то одной системы или одного экрана. Now again, same view. What do we have here to help you actually connect now your business processes, your business and IT systems with the OT information coming from the SCADA system? И здесь тоже давайте посмотрим тогда, а какие конкретные возможности по связи с IT-системами предлагает наша система WinCC OA. And here we again offer a variety of options actually to connect to such systems, such as standard interfaces, which also will be understood, for instance, by SAP, like JSON REST or XML RPC. И здесь мы видите тоже целый набор интерфейсов встроенных, которые есть в WinCC OA. Если раньше мы говорили про интерфейсы для связи с нижним уровнем, то здесь есть встроенные интерфейсы и драйверы для связи с IT-системами. Это такие стандартные протоколы, как JSON REST, который понимает система SAP. Это протокол XML. То есть это готовая возможность соединения с IT-миром без необходимости разрабатывать что-то дополнительно. There are also options such as the PMS interface, which is already a kind of pre-configured application to connect, for instance, WinCC version 7 to SAP. Также есть стандартный интерфейс для связи WinCC с SAP. Good, and I think with this one we have closed now the cycle. I connect, I collect, I analyze so that I can run and optimize my operations, and then finally I can use all those data and connect to my business systems and to my business process. And then this thing becomes really the vertical integration. From the information, from the automation, from the field level to PLC, to SCADA, via Edge, up to actually MES systems, ERP, Таким образом, мы закрываем полный спектр задач по интеграции, собираем данные с нижнего уровня, анализируем их, обрабатываем, используем для оптимизации производства и организуем связь с IT-системами уровня MES, ERP и со всей вашей бизнес-логикой, имеющейся на предприятии. And as it starts from bottom up, from OT to IT, we
call that the vertical integration. And again, you have seen SCADA plays an important role in making that possible. И поскольку мы здесь начинаем с нижнего уровня, с уровня локальных СУТП, и доходим до самого верхнего, до уровня IT-систем, мы называем это вертикальной интеграцией, и наша SCADA-система может здесь играть ключевую роль. And again, let's forget why you should go this way. It's just all about the points which are listed here as bullet points to the right. To be more accurate on your data, to improve your efficiency, to improve the quality, to have more flexibility in the future with regards to adding new technologies, taking parts out. И давайте не будем забывать, для чего все это делается, то есть для чего вам нужны более точные данные о вашем производстве. Все это делается для того, чтобы увеличить производительность, улучшить качество и обеспечить более высокую гибкость производства. And of course, increasing the availability of your operations, and finally making sure by using our products that it's really secure from the IT perspective. И, конечно же, увеличение, то есть сокращение времени простоев и обеспечение информационной безопасности. So that was a quick overview about what is the role of SCADA in this vertical integration. Now let me make one advertisement for our next show. Siemens has, as usual, a very huge booth. Actually, have a complete hall at the SBS fair in Nuremberg, end of November, 26 to 28. And we will show again WinCC OA and the other SCADA products in a SCADA launch, which has moved. Those of you who have been there the last years, we have now a new space for the SCADA launch where we present all the products. And this is just next to the Siemens booth in the Frankenhalle. So if you get a chance, please come by. You're invited actually to see all those options I just spoke about. Итак, это был краткий обзор роли SCADA-систем в будущем. И сейчас я хотел бы дать... Лев, а можно вернуть, пожалуйста, слайд с датами? 26-28 ноября у нас проходит в Нюрнберге крупнейшая выставка по автоматизации под названием SPS Drive, и я хотел бы пригласить вас всех туда. У Siemens, как всегда, будет там огромный павильон, огромный стенд, который занимает целый павильон, и в рамках этого стенда отдельный этаж будет посвящен только SCADA-системам, и в частности WinCC OA. Будет действительно интересно, поэтому вас всех приглашаем. Вот, наконец, даты появились, 26-28 ноября в Нюрнберге, в Германии. Если будет возможность посетить, мы будем рады вас там встретить и рассказать подробно о тех решениях, которые у нас там будут представлены. Good. Having said that, you will say, well, there was a lot of theory, a lot of nice slides, but how does that, what I told you, now really look in reality? And I've chosen 4 relatively new installations for WinCC OA, references where we will see parts of what I presented of this vertical integration. I will show you now in the concrete examples. Ну, это все были теоретические слайды, да, как все это должно работать. И теперь перейдем к практической части. Я выбрал 4 примера новых или там, относительно новых проектов, сделанных на базе нашей SCADA-системы, которые показывают часть тех задач, той интеграции, о которой мы говорили до этого. So let's make a little tour and let's start in Spain. In Spain we have a customer which is called Bonarea, and Bonarea is actually a large group running about 300 plants for meat, for cereals, but they're also running gas stations, they're running restaurants, so they have a multi-site utility group which does different things, but they wanted to have only one control system which controls all their food production plants, all their restaurants, all their gas stations. Первый пример из Испании, группа компаний Bonarea, достаточно с разнообразными активами, то есть у них существует более 300 заводов по производству пищевой продукции, то есть это мясо и, значит, поля по выращиванию зерновых культур, собственные рестораны и сети заправок. Достаточно разный бизнес, при этом они хотели иметь единую диспетчерскую, центр управления всеми своими активами.
The customer requirement was to handle at least 1 million or even more data points or tags from all those plants and shops and restaurants. И SCADA-система, управляющая всеми этими активами, включает более миллиона физических точек данных. And of course, as they have those many operations, they also wanted to see what's going on a geographical map, actually. That's why they wanted also a GIS integration. И поскольку все эти активы географически распределены, они использовали здесь функцию модуль GIS, то есть геоинформационную систему, встроенную в WinCC OA для визуализации данных на географических картах. So what we did, actually, we provided them a single platform based on WinCC open architecture with a lot of also mobile user interfaces, because one part of the operation is to optimize the maintenance of all those sites. И мы предоставили им единую платформу SCADA на базе WinCC OA, в том числе с мобильными пользовательскими интерфейсами, потому что одна из задач этой SCADA-системы была это оптимизировать техобслуживание всех предприятий на месте. And we spoke already about Smart SCADA. So with the Smart SCADA functionality, with this add-on, they actually managed to engineer a predictive maintenance system. So again, we're talking here now, improving my operation. И здесь используется модуль Smart SCADA для анализа исторических данных и прогнозирования выхода оборудования из строя для построения систем предиктивной диагностики. So that was installed finally on a pair of redundant servers for OA, and since it's operational, it'll help them drastically actually to improve again their maintenance cycles, how they deploy the maintenance and service technicians, how they actually control the energy consumption of all those sites and shops and plants. И система включает резервированный диспетчерский центр и систему управления обслуживанием и ремонтами. And of course, it was done in a way that whenever they acquire new shops or add new plants, it just goes to the system with a lot of it, without any additional or big additional engineering. И система сделана расширяемой с тем, чтобы если у данного предприятия появляется новый актив, новое предприятие или новая заправка, то она легко интегрируется в существующую систему без необходимости дополнительного инжиниринга. Good. Let's go from Spain to Germany, actually. It's really probably one of the largest building automation projects we ever had in Europe. И давайте переместимся теперь из Испании в Германию. Это, наверное, крупнейший в мире проект по диспетчеризации зданий. The scope of that project actually was to control the assets of the German telecom provider. And that could be shops, that could be antennas, that could be transmitter stations, whatever. So they have about a couple of thousand assets out there spread across Germany. Это проект по контролю и отслеживанию текущего состояния всех активов оператора German Telecom. Имеется в виду все виды активов, то есть базовые станции, антенны, магазины, все, что у них есть, это несколько тысяч активов по Германии. And of course, now they wanted to have a system which allows them from a central point, in this case from two master control centers actually, to manage the maintenance of all those thousands of assets. И задача была из двух взаимозаменяемых резервированных диспетчерских центров иметь возможность управлять всеми этими активами. So just to give an idea, they run about 20 million tags of information into those systems. Для того, чтобы дать представление о масштабе системы, примерно 20 миллионов точек данных заведено в систему. For that, they use actually a data center with about 35 servers handling that load. Для этого они используют ЦОД с 35 серверами. Again, think about what I said, connectivity. There's a lot of drivers and protocols which needed to be implemented because this was an existing installation, such as PACnet for building automation, SNMP for network control, OPC OA, Modbus, and even some customized drivers which have been done for this project. И сложность данной задачи была в интеграции совершенно различного вида оборудования, потому что задача была собрать данные существующих систем
И здесь WinCC OA решает задачи сбора данных по протоколу BACnet, по протоколу OPC UA, через драйверы Modbus и также через специальные драйверы, которые были разработаны специально под специфическое оборудование, использующееся в данном проекте. And this system, like I also said before, is now connected to the business process of the company, so it also shares and receives data from Oracle and SAP from this provider. И также система связана с IT-системами, использующимися для управления бизнес-процессами на данном предприятии. То есть организована связь с системами на базе Oracle и на базе SAP. So that helps now the customer really to control on a 24-hour, 7-day basis what is going on in all his buildings, in all his assets, and he can deploy much faster and much more precise and more cost-efficient his service technicians whenever needed. Это позволяет действительно конечному заказчику в режиме 24/7 контролировать все активы, их текущее состояние и, как следствие, более эффективно использовать сервисный персонал там, где он действительно нужен. So again, I think a perfect example what I said, WinCC OA as platform, gathering data and sharing data and combining it and also giving it further to the IT systems of the company. И это прекрасный пример вот той архитектуры, о которой я говорил, когда WinCC OA здесь собирает данные, использует их непосредственно как SCADA-система для визуализации, но и кроме того используется для распределения всем необходимым потребителям. Now with the next one we stay in Germany, but we change completely actually the use of a SCADA system. While this one, the German telecom one, was one really which is big, which is this shows very nice this vertical integration from data up to the SAP level. This one is another one. И еще один пример тоже из Германии, но он является полной противоположностью предыдущего. Если предыдущий это был масштабный проект с огромным количеством точек, то здесь это использование WinCC OA в очень маленьких приложениях. So this customer actually produces machines for the pharmaceutical industry, for production of pharmaceutical industry, and the picture you see here is one model which is a kind of a, how we could call it, a movable packaging machine for pills. Данная компания является производителем машин для фармацевтической отрасли. И вот одна из моделей их машин показана здесь на фотографии. Это мобильная установка для упаковки таблеток. So what the customer actually was looking for was a very flexible SCADA system which he can customize towards his very specific requirements. И здесь требованием заказчика при поиске SCADA-системы было найти систему, которая адаптируется к любым его требованиям, которые являются очень гибкой. Where he, for instance, could run a full batch system on a small nanobox PLC, for instance, and having a SCADA system which becomes part of his batch system. В частности, они здесь используют рецептурные и бэтч-процессы, которые исполняются на нанобокс микрокомпьютере, и WinCC OA в данном случае является частью этого бэтч-процесса, одним из его шагов. So this customer did more than 1 year of evaluation to find the right system, and then it still took him now 3 years to engineer precisely his solution to be deployed on 15 different kind of machines. Заказчик очень вдумчиво подходил к выбору системы. Год был потрачен на выбор SCADA-платформы. Еще 3 года было потрачено на разработку на базе WinCC OA именно той функциональности, которая им нужна и которая подходит для всех 15 типов производимых ими машин. So we, of course, supported this customer in his development effort of his customized solution by sometimes even up to 10 engineers from Siemens and ETM. And also they use the complete portfolio of Siemens hardware, so this is really 100% Siemens solution here. И мы со стороны ETM, со стороны разработчиков системы поддерживали реализацию этого проекта, и до 10 инженеров наших постоянно участвовало в адаптировании SCADA-системы к требованиям конечного пользователя. And again, remember what I said, connectivity
to other systems. In this case, it's to one of our own systems. PCS7 plant DCS system is widely used in the pharma industry, and with WinCC OA, the customer achieved to also have a connectivity to those plant systems which might be installed at his customer site. И с помощью WinCC OA также здесь решается задача связи со сторонними системами. Непосредственно на заводе данного заказчика стоит PCS7, но на предприятиях, куда данные мобильные установки могут быть поставлены, могут работать совершенно разные системы управления, и WinCC OA обеспечивает связь с ними, интеграцию поставленной, соответственно, мобильной установки с основной системой управления конечного заказчика. So I've chosen this example to make sure that you understand WinCC OA is not only for those large projects, like I said, 20 million takes, 1 million takes, but it's also a perfect product for a really specific development of a customer where he really needs highly customize his SCADA system. Я привел этот пример для того, чтобы дать вам понять, что WinCC OA это не только для очень крупных приложений, когда там, миллион тегов или 20 миллионов физических точек, да, а и для небольших задач, там, где требуется большая гибкость и реализация очень каких-то специфических требований конечного заказчика. Okay, now leaving Germany, let's jump to Australia. In Australia, we have realized with our partners a quite interesting project in the infrastructure area, which is actually the irrigation of a huge piece of area in Australia. Давайте перейдем теперь, значит, к примеру из Австралии. В Австралии был реализован достаточно интересный SCADA-проект для крупной компании, занимающейся ирригацией большой части территории Австралии. So the government has actually privatized a big part of Australia, where there are about 1,400 farmers to do the water irrigation for the farms in a more efficient way. So not to actually use or dispose water ridiculously, so to really optimize the water consumption to irrigate this huge area. Ну, то есть задача была ирригация достаточно большой территории для эффективного обеспечения водой примерно 1400 ферм. So the challenging part of this project was there have been already deployed in the past about 3,000 remote terminal units from Motorola to control actually the irrigation, but there was no real control system. So to really see how can I actually even more efficient water my land and my farms. Сложность проекта заключалась в том, что предварительно здесь, вот к моменту, когда мы пришли на этот проект, там уже было установлено порядка 3000 станций телемеханики на базе Motorola, но при этом не было единой системы управления. И нам, собственно, с этим надо было жить. So those RTUs actually provide about 1 million tags on information to the new SCADA system. But also the Motorola RTUs have been quite old already. So what we had to do is we had to make sure we can first connect the old Motorola RTUs to WinCC OA by a specific interface, which was developed for this case, to exchange then over the next 2-3 years the RTUs against the S7 1200 from Siemens. Значит, вот эти удаленные КП телемеханики на базе Motorola в общей сложности генерировали порядка миллиона сигналов. При этом надо понимать, что это были достаточно старые устройства, и задача стояла так, чтобы мы изначально собрали данные с существующих устройств по достаточно специфическому старому протоколу, но при этом система была готова к постепенной замене старых КП на базе Motorola на новые контроллеры S7200 без принципиального переделывания и переработки проектов WinCC OA. So the central SCADA system is operational since 2018 by the use of 2 pairs of redundant servers in the master control center for this project. Был создан единый диспетчерский пункт с 2 парами резервированных серверов. But the interesting idea here was that also you give every one of the farmers who participate in that irrigation system his mobile user interface, so he particularly can control how the irrigation on his farm looks like. And again, those data are then used again in the master control center.
И в дополнение к общему центральному диспетчерскому пункту здесь были организованы мобильные интерфейсы для каждого фермера, который пользуется этой ирригационной системой, для того, чтобы он мог контролировать, что происходит непосредственно у него. И информация с его мобильных устройств также учитывается в общем ситуационном центре. And last one, again, and probably that's not up here, the integration into the business, also the billing system of the irrigation for the water to the farmers gets the data out of the SCADA system. So the system knows how much water, based on the setting of the farmer through his mobile UI, was really used, and then gives those data to the automatic billing system, which the farmer has to pay for the water. И если говорить про интеграцию, здесь была реализована задача интеграции с системами расчета, то есть оплаты потребленной воды. То есть фактическое потребление бралось из WinCC OA, и на основе этого строятся расчеты с фермерами по фактическому потреблению. So I thought that's a quite interesting example also for such a big country like Russia. Maybe you have similar applications, maybe not directly irrigation, but maybe other large widespread project through a big area. Think about WinCC OA, think about Siemens. Я думаю, что это достаточно интересный пример для России. Россия страна с большой территорией. Я не говорю обязательно об ирригации, но в принципе это пример проекта сильно распределенного, территориально распределенного. Если у вас есть такая задача, подумайте о применении WinCC OA. Yeah, with that example, I'm at the end of my speech. Thank you very much for your attention. If you have any questions to the OT, IT vertical integration or to the examples I showed you here, I'm here today and tomorrow, and just stop by and we have a chat. Thank you again. И на этом я хотел бы завершить свою речь. И если у вас есть вопросы, связанные с решением задач интеграции с УТП с IT миром, или вопросы по тем проектам, о которых я рассказал, я сегодня и завтра нахожусь здесь, пожалуйста, задавайте. Спасибо for your perfect translation. Спасибо за внимание.